1 minute 37 seconds later. What's up guys, welcome to my YouTube channel. This is Mr. Lace Fix It YouTube channel. If you're new here, consider subscribing. If you're a returning subscriber, welcome and welcome back to my channel. So guys, I welcome you back. I welcome you here. So guys, kama uja subscribe manzi, subscribe, consider subscribing. Road to 1k subscribers manzi, I will appreciate. Yeah, I will appreciate your support manzi. Like this video, watch till the end. So guys, the game of the day naona mshaona hapo kwa description. We have this one. This is a Rubik's cube. Yeah guys, today we are going to solve this. If you know how to solve, personally I bought it, nika reshuffle. You see, still na reshuffle, nika reshuffle. So like this is my first time, my first trial. Nikaona acha ni try na nyinyi. So guys, if hujaifanya hii kitu, just comment hapo chini. If unajua kuifanya, still niambie. See you in the video. So guys, tunataka kuanza this. I will try it in 5 minutes hapo. If niweze, well and good. If nishindwe, still well and good. Let's see how it goes. So guys, nimereshuffle vizuri, ndio hiyo iko, umeiona iko reshuffled hivyo. So we are going to solve it. So let's see if kama tusolve ama tutashindwa. So we are doing it pamoja. Let's do it pamoja. So let's start tuone kama ta make it. Kama ta make it pamoja na nyinyi guys. Let's see if ta make it na nyinyi pamoja guys. Yeah, kama unajua kusolve unaweza comment hapo chini. Nikuite unifunze lessons, steps, how to solve this, do this manze we. Naona ni kali, nakaa kali. So guys, if you know how to solve this, unaweza comment hapo chini uniite. Unifunze. Kweli, unifunze. Aha guys, this must be interesting manze. Hii ni noma guys. Hii ni noma. Kama unajua to solve this man. This must be interesting guys. If you know to solve this man. Guys, this must be interesting. If you know to solve this man, comment hapo. Guys. If you know how to solve this man, comment there down. Comment hapo chini. Guys, hii kitu ni ngumu. This thing is damn hard to solve. Iko hard to solve. Heri mbili. Iko hard. Guys, hii kitu ni ngumu. But you're struggling. Let's struggle pamoja man. Don't leave me. Usiniache katikati. Usiniache tukua katikati man. Kitu ni ngumu kusolve. Kitu ni ngumu kusolve man. Hizi ni mawazo. Kitu ni ngumu. Zote ziko chini man. Let me try. Let me try that one. Let me try sasa. You gotta be serious man. Go serious. Guys, hii kitu ni serious. Sina hope. Hakuna matumaini hapa wadau. Ashikadau. Hapa hakuna matumaini man. No matumaini. Hakuna matumaini guys. Iko. Matumaini hapa iko guys, iko sasa nimeiona matumaini na macho. Matumaini nimemaona na macho matumaini.
Hai, hapana, mamepotea. Matumaini mamepotea. Hayo maini yamepotea man. Hakuna kupoteza matumaini wadau. Washika dau. Hakuna kupoteza matumaini. Hiyo sasa tumebakisha mbwekse. Twende. Hapa matumaini tunayapata sasa. Hakuna kupoteza matumaini. Tumaini hakuna kupoteza. Hapa tumaini hakuna kupoteza matumaini. Zimekuwa 3 tena. 2. Hapa we are not losing hope. We are not losing hope in any way. We are not losing hope. Hatupotezi hope. Hope tunakaa na yeye. Tumpotezi. Unanitafuta mnipati. Guys man, nataka kusolve hata kama ni one side man. How we do it? How we go about this one? Tujaribu. Yes. Guys. Guys. This is damn interesting. Anze comment hapo kama unajua. Let me try some shades. See you. Let me try some shades sasa hapa. Wait a bit. Kwani okay. Let me try poka sasa. Inda. So ni try kapoka design yake. Poka. Naharibu. Try kuleta moja hapa katikati. Ika hivyo then we do what? We are not. Hatuharibu tukiona guys. Hatuharibu tukiona. Nataka kutoa moja hapa katikati man. Nataka kutoa moja. Iende hivyo chini. Then nitoa hivyo. Nirudi. Nimeharibu. Nimechoma guys. Nimeharibu. Sijaribu. Niko kwenye mpango. Guys. Alafu tuende hivyo kiasi. Alafu hivyo. Alafu turudi tupande juu. Then nipeleke hivyo kidogo. Turudi kidogo. Kiangaini nimeharibu yote guys. Guys, imekuwa ngumu. Let me think what you think in the comment section. So guys, that's all the video was. Ilikuwa short video to try to solve this, and as you can see niko almost kusolve kwa side kamoja. Screen zenyewe ziko hapo juu, sijui vile zitafika hapo. So if you know how to go about it, just comment hapo chini. I'll appreciate. Yeah. See you in the next episode. Kama you subscribe. Comment hapo chini juu how the video was. Yeah, every time it's your boy Mr. Let's Fix It. Check me out manze. Share the link to your friends. Yeah, take me to the world manze. See you in the next episode.